ધન્યવાદ. ત્યારે જ આપણી સાથે હવે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, સ્વાગત છે સીએનબીસી બજારમાં. શું આઉટલુક બની રહ્યો છે ક્રેડિટ પોલિસી પહેલા, બજારની દિશા શું લાગી રહી છે આપને? So clearly, I think हमारे सभी जगह last time पर हमें कहता था, I think markets एक range में लागे छे. I think largely markets have factored in 25 bips rate cut कालनी आवनी policy में. So largely, I think the markets have largely discounted that. फिर Janet Yellen ने जो भी statements आवेला, I think to a certain extent the markets are now started to factoring that in कि rate hike will come through before the end of this year. तो हमारे हिसाब से I think a lot has been factored into, even disappointment in corporate earnings for Q2 has been factored into. तुम्हारे हिसाब से I think markets more or less in the range 7,500, 7,600 to 8,100, 8,200. So I think stock specific action is more relevant in these markets. I think markets over and above that would largely be regulated by what happens on the overseas markets. ઓકે, સાથે જ મયુરેશ, આપણે જો નિફ્ટી કાઉન્ટર્સમાં આપણે બેંક નિફ્ટી તરફથી પણ જે વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે જોઈએ તો આજના દિવસમાં એક થોડો સપોર્ટ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. 25 બેઝિસ પોઈન્ટ અહીંયા મોટાભાગે એક ડિસ્કાઉન્ટ થતું દેખાઈ રહ્યું છે, જે રીતે આપે કહ્યું. પરંતુ જો અહીંયા કોઈ સરપ્રાઇઝ મળે, કે આપણે જોયું છે કે આરબીઆઈ ગવર્નર મોટાભાગે નેગેટિવ અને પોઝિટિવ બંને પ્રકારની સરપ્રાઇઝ માટે જાણીતા છે, તો જો આ પ્રકારની કોઈ સરપ્રાઇઝ આવે છે તો બજાર માટે થઈને શું સ્થિતિ બની શકે છે? તો વિક્રમભાઈ, I think ત્રણ સિચ્યુએશન છે. એક સિચ્યુએશન એવી રીતે છે કે I think 25 bips rate cut that a lot of people are probably expecting that comes through with more or less a dovish kind of a commentary. So I think markets will more or less just stabilize and it will be a no event for the market. બીજું સિનેરિયો એ થશે કે 25 bips with an outlook which is probably a little bit more tentative. કારણ કે તમારે ખબર નથી કે I think ચાઇનાનો ડેટા કેવી રીતે આવશે, યાને તે આ રીતે ફેડ હાઇક કરશે, what kind of implication emerging currencies will have. And I think inflation જેવી રીતે I think એક base impact છે, it might just come back up again in the months of November, December. So हमारे हिसाब if it comes out to be 25 plus kind of a hawkish kind of a stance, the markets will be disappointed. And 25 bips ની ઉપર આવશે, so I think that will be a surprise. So I think the markets will be pleasantly surprised if anything about 25 currently comes through. And again, I think if there is no rate hike or no rate cut rather, I think the markets will be extremely disappointed. So हमारे हिसाब I think we are working out on all these situations. But हमारे हिसाब I think 7,500, 7,600 should still hold irrespective of what happens in the policy. સાથે જ મયુરેશ, આપણે રિસેન્ટલી હમણાં જોઈશું કે હવે સેકન્ડ ક્વાર્ટરના અર્નિંગ્સ આવવાના શરૂ થશે અને આપણે આ ક્વાર્ટર દરમિયાન જોઈએ તો રૂપિયાની ચાલ જે છે તે આપણને એક પ્રમાણે જોઈએ તો નબળી પડતી દેખાય છે, પરંતુ તેની સામે આપણે જો આઈટી કંપનીઝ જોઈએ તેમાં આપણને ગ્રોથ સારો આગળ વધતો દેખાયો છે. શું લાગી રહ્યું છે જો સેકન્ડ ક્વાર્ટરના અર્નિંગ્સને ધ્યાનમાં રાખતા આપણે આઈટી કંપની ઉપર ફોકસ કરવું હોય તો ટેક મહિન્દ્રા છે, TCS છે, ઇન્ફોસિસ છે, ક્યાં ધ્યાન રાખી શકાય? So clearly, Vikram, I think IT company specifically તમે વાત કરશો તો I think top tier IT companies ઘણી બધી પસંદ આવે છે at this point of time. Clearly, I think જે headwinds હતા ઘણા બધા IT companies ને quarter 1 માં wage hikes, visa costs, I think ઘણી બધું I think price માં આવી ગયું છે. And a lot of management commentary has been again on those similar grounds કે જે તમે EBIT margins જોશો, it will be more or less a little bit on the compressed side. So respectively તમે જોશો તો each and every company has its own niches. Tech Mahindra તમે જોશો તો I think the organic communication business છે which accounts for 52% of the revenues, it has taken a big hit, but again the results were surprisingly better than what the street was expecting. हमारे हिसाब से FY17 में I think the margins stood getting normalized and valuations are extremely attractive. Similarly, in the case of TCS, digital is now making a big way in terms of how revenues are panning out. 12% I think contribution થાય છે. જેવી રીતે ક્લાયન્ટ માઇનિંગ એક્ટિવિટીઝ થાય છે અને જેવી રીતે એક વેલ્યુએશન પ્રીમિયમ ની એક TCS ની એક એસોસિએશન થાય છે, I think that premium probably tag might just keep on justifying because of the kind of utilization levels it works with, client mining, the order wins that it gets. HCL Tech similarly, IMS has done extremely well for them, $5 billion in terms of TCS values over the last financial year. हमारे हिसाब से I think engineering services which accounts almost 19%, that can have huge value accretion in terms of margin expansion for the company. And again, I think utilization level scope improvement. Infosys Smart is similarly, cash position is huge. It's aiming to become a $20 billion company by 2020. हमारे हिसाब से I think जेवरित I think एक headroom है for utilization levels of almost 300 bips to improve from 75%, including trainees. I think that can be a huge plus. तो हमारे हिसाब से I think top tier IT companies can do exceptionally well in constant currency terms, both dollar and rupee terms, in the next 3 to 4 quarters. So I think we're liking more or less all the names in the top tier IT companies.
સાથે જ ફાર્મા સ્પેસમાંથી એક કાઉન્ટર આજે આપણે જોઈએ, આમ તો બે કાઉન્ટર છે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ લેબ કે જ્યાં આપણે ઘણું સારું એક સ્પાઇક આવતું જોઈ રહ્યા છે, ખરીદદારી બનતી જોઈ રહ્યા છે. સન ફાર્મા બીજું એવું કાઉન્ટર છે કે જ્યાં સ્પાર્કને જે યુએસએફડીએની નામંજૂરી થઈ છે તેનું એક ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ આપણને આજે સ્ટોક ઉપર આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. શું કહેશો, આ બેમાંથી કોઈ જો સ્ટોક પસંદ કરવો હોય તો ક્યાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ, સન ફાર્મા કે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ? The top tier names are clearly, Vikram, I think if you're holding on to Dr. Reddy's at lower levels, clearly hold on કરવું જોઈએ કારણ કે quality company છે, it's got a good ANDA application pipeline, and evaluations at this point of time is the only concern that we've got. So from a fresh investment perspective, bottom-up approach, I think Sun Pharma is something that we'll continue to like. I think in disappointments, more or less, આવતી રહેશે for a lot of pharma companies of FDA is not coming through. You saw that in the case of Lupin in the last quarter. જ્યારે એક પણ FDA ની I think મંજૂરી મળી નથી and the stock actually corrected because you also saw a huge compression happening on the EBITDA front. But more or less, I think Sun Pharma ની જે story છે, it's largely discounted. Ranbaxy ના merger issues, Halol plant na issues, I think more or less has been taken into account. I think the numbers FY16 ma avse is not going to be great at all. So I think FY17 ma is where you are going to see earnings recovery happening. And again, I think if you look at the pipeline, I think the pipeline is extremely strong. I mean, domestic business ma jo so Sun and Ranbaxy combined, it's almost got a market share of 9.5%. The second best probably is Abbott at 6.5%, which still got 300 bips in terms of a headroom advantage in terms of competitive pressures. So हमारे हिसाब से I think ample expansion of margins, ROE is coming back to normal. So हमारे हिसाब से I think it's a long drawn story. It's not a story that is to be played out over a period of 1 year. But over FY17, FY18 numbers will start looking much better for Sun Pharma. So हमारे हिसाब से I think investors who are patient with a 2 years time horizon, I think it becomes good accumulating opportunities in corrections like this. ઓકે, કોઈ પણ કરેક્શનમાં અહીંયા એક્યુમ્યુલેટ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહી છે સન ફાર્મા માટે. ડોક્ટર રેડ્ડીઝમાં એક અપસાઇડના લેવલ સારા એવા બિલ્ડઅપ થઈ ગયા છે, લોઅર લેવલની પોઝિશન હોય તો અહીંયા હોલ્ડ કરી શકાય તેમ છે. સાથે જ જો ઓટો સ્પેસમાં બજાજ ઓટોની વાત કરીએ તો જે રીતના તેમની ક્યુટ લોન્ચ કરવામાં આવી છે ક્વાડ્રીસાયકલ, ઓર જેથી તેનું એક્સપોર્ટ શરૂ કરવામાં આવશે, ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપર હજુ તેનું સેલ્સ શરૂ થવામાં કેટલીક અડચણો આવી રહી છે. શું આઉટલુક બની રહ્યો છે આપના મતે અહીંયા ખરીદદારી કરીને ચાલી શકાય તેમ છે? તેના જે સેલ્સ અને માર્કેટ શેર છે તેના ઉપર આને લઈને કોઈ ફરક પડી શકે તેમ છે? Clearly, I think one really needs to wait for numbers, Vikram, specifically in the case of quadricycle. But I think core business pan out થયું છે Bajaj Auto. I think past quarter numbers જોશો તો તમે clearly it was a focus on the lower and the mid vehicle segment, specifically on the motorcycle segment જે Bajaj ને launch કરેલી. Clearly, I think we are talking about new launches coming through in the next few months and quarters. Exports has been doing reasonably better, but again, I think the currency fluctuation is something to be watched out for. Bajaj Auto management, I think, is very, very clear of around 4.5 million in terms of top line. Capex plans burn, I think, is more or less standardized for Bajaj Auto. EBITDA margin should more or less hold, in our opinion, between the 20-21% kind of range. So, हमारे हिसाब से I think domestic volumes, how it pans out because monsoons have failed, is a key pertinent point to be watched out for. I think currency fluctuations के वजह से margins ऊपर play out कर से three-wheelers specifically in case of exports of three-wheelers. That is one segment also needs to be watched out. So I think there is an accumulated weighting that you've got in the stock. But हमारे हिसाब से I think I'll still wait for declines on the stock before I become an aggressive buyer. આ સાથે જ બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યાં આજના દિવસમાં પણ આપણને એક સારો મૂવ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે અને ઓવરઓલ ટ્રેન્ડ લાઇન અહીંયા ધીમે ધીમે પોઝિટિવ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ એફએમસીજી સેગમેન્ટના કાઉન્ટર છે HUL અને ITC. શું લાગે છે મયુરેશ, અહીંયા કોઈ પોઝિશન લેવા માટે સલાહ બની રહી છે? કારણ કે માર્કેટની વોલેટાલિટી જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છે આ કાઉન્ટર્સની અંદર એટલું બધો વોલેટાઇલ નથી સેશન દેખાઈ રહ્યા અને એક સ્ટેડી મૂવ સાથે જ આપણે આ કાઉન્ટર્સને આગળ વધતા જોઈ રહ્યા છે, તો ખરીદદારી કરવાની કોઈ સલાહ બને છે? Clearly, I think results સાથે wait કરવી જોઈએ. Clearly, I think if you look at FMCG counters, long-term valuation also, I think they are very close to their peak valuations. ITC is an exception, but clearly ITC struggle કરે છે પોતાની I think cigarette business માટે જ. I think you're going to see huge amount of volume degrowth happening. જે રીતે states imposition કરે છે taxes માં, individual state taxes, VAT, I think that is going to have a dent in terms of how volumes pan out. Obviously, yes, I think ITC will take price hikes. તો ડિમાન્ડ ઇનએલાસ્ટિસિટી ને મધ્ય નજર
શકતા અને પ્રાઇસ હાઇક્સને જોતા I think the overall top line in terms of absolute numbers should not get affected. But clearly, I think volume degrowth is a big concern for the company. The management is also very focused on which also I think other businesses part is. Other FMCG has probably held up pretty well. But hotel business probably needs still some time for utilization levels to pick up. Paperboard business has done well. Input costs probably have come down for the paper business. So, Mare Sabe, I think the other businesses will still take some time to scale up in terms of contribution to the bottom line. The cigarette business still contributes significantly to ITC. So, I think we do like ITC in terms of pure valuations, but I think we'll look out for results and then probably we'll take a call in terms of what kind of an aggressive stance to keep. In terms of HUL, clearly I think so I think volumes is something that we'll need to keep a close watch out for. Again, I think the close theme is कि monsoons માં જેવી રીતે એક failure જોયું છે, I think how rural discretionary demand and spending pans out is a very important angle. The general bottom line for across product categories, I think the gross margin expansion should be quite evident, and because of fall in input price. So I think that will probably trickle down to the bottom line. But markets will more or less be focused on volume growth, which in my opinion should be anywhere between 4 to 5%, which is largely again factored in the stock per HUL. And again, valuations are a little bit on the higher side. So I'll again wait for declines and probably again look at how volume growth pans out in the next 2 quarters before we take up. સાથે જ L&Tનો એક કાઉન્ટર મયુરેશ આજના દિવસમાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા લગભગ 1500 કરોડ રૂપિયાનો એક કન્સ્ટ્રક્શનનો ઓર્ડર પણ મળ્યો છે. ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો ઓર્ડર્સ ઇન્ફ્લો અહીંયા સારો રહ્યો છે, પરંતુ જે ગત સપ્તાહની અંદર આપણે એક નેગેટિવ ન્યૂઝ જોયા હતા, ત્યારબાદ કાઉન્ટરની અંદર એક નેગેટિવ સ્ટ્રીક બનતી દેખાઈ હતી. આજે અહીંયા ફરી પાછી ખરીદદારી આવતી દેખાઈ રહી છે. લાગે છે આ લેવલ ઉપર ખરીદદારી કરવી જોઈએ? So clearly, Vikram, I think the strategy should be, I think, एक SIP जेविन, I think, investments करवी जो है, I think, on the next 2 to 3 months accumulate on any decline that you see in the stock. So definitely, I think we like the stock. एक reflection on how the economy is probably moving. Hydrocarbons has done exceedingly well for L&T in the past quarter. EBIT margin pressures हमारे power and heavy engineering में जो मयला. But clearly, I think the order book also in terms of how the new orders are probably coming through, management need commentary every day of even looking at divesting its non-core assets. And if you even look at how L&T Infotech has been performing, we probably are finding it very impressive. I think we're giving it a valuation on an SOTP basis at 15 times forward for FY17. Tamil L&T Finance ni joso, including a 20% holding company discount, it is still reasonably valued in terms of what the parent has in that, the reality business. And I think that all points down to, I think, L&T is a very sustainable play on the Indian economy. And clearly, I think, valuations also, I think valuations though appear a little bit on the average side. Mare Sabe, I think if the earnings recovery and the capex recovery for the entire economy has to start over the next 2 to 3 quarters, L&T will be a key beneficiary. Tomorrow, I think we still remain very optimistic on L&T. Our target price, ₹2,000, I think, over the next 12 to 15 months is still intact. આ સાથે જ મયુરેશ રજા લેવાનો સમય થયો છે, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? વિક્રમભાઈ, જે પણ સ્ટોક્સ ની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, પણ ક્લિયરલી વી માઇટ હેવ ડિસ્કસ્ડ ઓલ ધીસ સ્ટોક્સ વિથ અવર ક્લાયન્ટ્સ. આભાર મયુરેશ, અહીંયા અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને સમગ્ર ચર્ચા કરવા બદલ. તો સાથે જ અહીંયા માર્કેટ મુહૂર્તમાં હાલ અત્યારે બસ આટલું જ. આગળ આપના માટે લઈને આવીશું કોમોડિટી ઓપનિંગ અને ત્યાર પછી એફ&ઓ પરનો ખાસ શો ફાયદાથી ફાયદો. આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.